爸syön rukotin. Hey you, nurse in Vietnam. Would you like to come to live and work in Finland? Well, doubt it. And this is how it's done. Welcome to the TE Life. In this broadcast, we will let you know about the program that can change your life. In a nutshell, you will have a training period there in Vietnam to be prepared for your upcoming life here in Finland. Then you come over here and you can start working while still studying, so you'll learn and earn at the same time. And in the end, you will be a qualified practical nurse here in Finland too. We will talk about this with the educator, employer and organizer. And previous participants' thoughts about this experience will also be heard. But what about Finland? Let's find out that first. Are you gonna be cutting? You'll do like jump cuts and stuff. As you might already know, Finland often ranks among the leaders in various international comparisons. We're even nominated as the happiest country in the world, which surprised everyone, including us. And that's more or less how it is in real life too. We actually have things pretty well up here, which is why we're considered as the best country in the world for expats. One of the things we're most proud of is equality. That gives all of us premises to make most of our careers. To be honest with you, being a female and an expat here in Finland, I've never really thought about my gender, my nationality, or my cultural background when I've applied to jobs or have gotten jobs in the tech industry. Employer-friendly working hours leave plenty of time for family, friends and hobbies, something we Finns value a lot. Having the work-life in balance is also the best way to get new ideas. Accompanied with the famously low hierarchy at workplaces, which encourages people to express themselves and bring their own ideas forward, it's hardly a surprise that Finland is ranked as one of the top countries in the world when it comes to innovation. It's not about the innovation itself, but it's more about the conditions are there to make sure that innovation happens. Finland is a frontrunner in ICT and digitalization. Technologies and know-how are enabled by active collaboration between companies, universities and research institutions. Combined with a famously vibrant startup scene, we've become the parents for various global mass, IoT and AI solutions. Gaming, software development and cybersecurity are also fields that thrive in Finland, attracting talent around the globe. I think society in Finland is both pro-technology and pro-innovation. There's been a lot of innovative technological advancements that have started here, from moving people all around to connecting people. So definitely it should lure tech enthusiasts to this region. As we Finns really appreciate our nature, it has been clear that we should also strive towards a more sustainable world. We're already a leading country combating climate change, and our aim is to become carbon neutral by 2035. This creates opportunities in biotech, clean tech, circular economy, energy sector, and in smarter, more sustainable manufacturing in general. If you have something to offer, if there's something that you're passionate about, the career opportunities are there. We're smart, sustainable, and safe. A technology superpower that's always looking for aspiring superheroes to join us. Welcome to the broadcast CEO, Joona Aro from Sedu Education. Thank you. As a reminder, if you have any questions, you can ask them via chat. Mai is there and she can answer you in Vietnamese. Joona, 29 nurses will be coming here in Finland to live and work here. Before moving to Finland, there will be a training in Vietnam. What is this training about?
This training is about learning Finnish language and also learn Finnish culture and how the work is in Finland. Training period lasts 6 months. What are the goals to achieve in that time? The goal is to achieve a Finnish language level so you can manage in Finland while living and working. What type of training methods you use? Well, we have a long history of Finnish training and also advanced ways to study, and there's not that much lecturing, but nurses will do tasks together. Well, this is not the first time this program is arranged, so let's see how the training looks like in real life. Sedu Education on Istava, Lininen, Ja Ihana, Ja Tosi Iloinen. Dân số của diện tích của Phần Lan ai nói thành Anh? 5,5 triệu dân. Ensimmäinen, toinen, kolmas. Okei, mikä on ensimmäinen kuukausi vuodessa? Tammikuu. Hyvä. That looked nice. Joona, training happens in the campus that we just saw. Where does that locate in Vietnam? It locates in Ho Chi Minh City. Nurses will live there during those 6 months. How much you'll be around and how much is teaching with distance? Our teacher will be there for 3 times, 2 weeks at a time, and other times the teaching will be done by Microsoft Teams and also with WhatsApp. Days will be 6 hours long, starting at noon, the local time there, and there will be studying 5 days a week. How much there is independent studying at home? Well, learning a new language, it's a full-time study, so there will be some tasks to do on your own time, but not too much. How successful this training was last time? It was very successful. Everyone learned the Finnish language to the level that we wanted, and they are now working in Finland. Great. After 6 months, they will move to Finland and start working here while studying. How studies continue there? Well, studies continue during their work, so they will be working and studying as an apprenticeship where they get a normal salary, and the studies are planned together with the employer. And they will get the Finnish qualification for the nursing.
We will discuss later more about the criteria, but if we think of different education levels of nurses, for who this program would be ideal? I think all the levels are suitable. We have assessment in Vietnam where we choose the nurses that get to this program, and there we will estimate our nurses suitable in Finnish nursing. Well, in the end, in 1 year and a half or in 2 years, they will be qualified practical nurses here in Finland too. What type of persons are suitable for this journey? Well, I think all persons that want to live in Finland and come to work here. So it takes a little bit of courage to start. Well, talking about the courage, how would you encourage those nurses there in Vietnam who might consider this as an option but still hesitate? This is the best way to get a job in Finland, so I don't think this is a very good way to get a job in Finland. Thank you for this interview, Joona. Next, we'll have the employer here and we can talk about the work itself. Welcome to the broadcast Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue social manager Tanja Penninkangas. Thank you. Tanja, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue is the welfare union of Southern Ostrobothnia, so it includes a lot of healthcare services. You're quite fresh but big employer here. Tell us something about that. Our welfare union serves almost 200,000 residents. Our budget is over 855 million euros, so we are really big employer in Finland. We have also over 10,400 employees, and we have united 11 social and healthcare organizations and the rescue services. In total, there will be 29 nurses coming from Vietnam. 4 of them will work for Neuroliitto, which offers more of a neurological services, but the rest, 25 of them, will work for you for elderly care. What type of work that is here in Finland? We would like them to work as practical nurses and at housing services with elderly people and also in home care across. You have 10,000 employees and 2,400 of them works for elderly care. What kind of departments or work environments will have these Vietnamese nurses? They will work at housing services and in home care across all the southern Ostrobothnia, but especially in Ylistaro, which are part of Seinäjoki, and also in Lapua, Kauhava and Kauhajoki. To become a qualified practical nurse here, they need to study among working. How much there is actual work compared to study? We think that they can work all the time, but sometimes they have be at school, and we understand that, but they can work at the daytime and night shifts, and once they have graduated, then they can work also in 3 shifts. What kind of working hours there will be for practical nurses when the studies are no longer in the picture? About 38 hours a week. How do you take care of your employees? We have occupational healthcare services in Finland. Also, we have a culture voucher, what they can use. They can join the staff association, and that provides access to discount tickets and group exercise activities, for example. How would you describe the workplace culture here? What to expect? I want to say that we are really big employer, and like you said earlier, we have 2,400 people who are working with the elderly care services. But our housing units
They are at residents' homes, and for example, they can have a home for 15 residents, as well as shared facilities for eating and lounging. And they can work at cozy and home-like environment, and it's good to remember that those people, they live at those places rest of their lives. And friends or families are also very welcomed to visit with that older people. The situation when you're working and studying at the same time is called articles of apprenticeship. Salary will be paid during that time in its terms. It's something about 2,000 euros per month. But what the salary of a practical nurse will be after graduation? It will be 2,400 euros per month if you work at the daytime. But if you work at nights and evenings or holidays, then you will get extra salary. That salary means about 62.5 million Vietnam dong. Here in Finland, we have a taxation system, which means that a certain part of your salary goes for tax rate, pension insurance and unemployment insurance, but the rest is pure income. Tax payments are used for free education, public healthcare and infrastructure. The last question. Why to come to work for you here in Finland? We are reliable, we pay salaries on time, we are very family-friendly employer, and all employees are treated equally, and our nature is really beautiful and clean, and we want to develop nursing care, and you can be part of our great team. Thank you, Tanja. Thank you. Dao took a part of this program. Last time it was arranged, and we went to her workplace to ask her about this experience. Xin chào, tôi tên là Trần Thị Đào, tôi đến từ Thái Bình, Việt Nam. Trước đây tôi từng làm điều dưỡng tại Đài Loan và sau này thì tôi làm phiên dịch và quản lý trong một công ty nước ngoài. Do biết ngoại ngữ và tìm hiểu văn hóa một số nước trên trang Internet, tôi có cơ hội được biết đến đất nước và con người ở Phần Lan. Một đất nước có hệ sinh thái và thiên nhiên rất tốt, nền giáo dục luôn đứng top 5 trên thế giới với mệnh danh là một đất nước hạnh phúc. Nên tôi khao khát là được tìm hiểu và muốn trải nghiệm cuộc sống ở nơi đây. Đất nước và con người Việt Nam, các cái gia đình thầy giáo và phụ huynh thì thường chú trọng đến cái thành tích học tập của các cháu. Nên trẻ em tại Việt Nam thì luôn có nhiều thời gian học và bài tập về nhà. Thời gian học quá nhiều và không có chú trọng về cái việc phát triển các cái môn thể chất và kỹ năng giao tiếp xã hội. Khác với lại giáo dục Việt Nam, Phần Lan thì chú trọng hơn về thể chất và các cái môn kỹ năng giao tiếp xã hội. Các cái môn tự nhiên được học như là các cái môn chính, không đề cao các cái kỳ thi và điểm thi. Trẻ em làm quen với lại tiếng Anh hay là ngoại ngữ ở trường học và qua các cái kênh trên TV hoặc là ngoài xã hội. Thời gian học ít hơn và họ được nghỉ các cái kỳ nghỉ lễ dài hơn. Khi đến sống và làm việc tại đây thì tôi luôn nhận thấy con người ở Phần Lan luôn thân thiện và không phân biệt đối xử. Trong công việc thì mọi thứ được diễn ra trong cái sự hòa hợp. Mọi người nói chuyện hài hòa, đồng nghiệp thì giúp đỡ lẫn nhau. Không có rào cản giao tiếp mà kể cả khi ngôn ngữ bất đồng. Họ đều có cái giải pháp để giải quyết tất cả các cái vấn đề. Vì chúng tôi luôn được động viên khích lệ và giúp đỡ kịp thời. Tôi nhận thấy sống ở đây thật là bình yên. Với người dân thì họ luôn thân thiện, hàng xóm luôn giúp đỡ chúng tôi rất là nhiều những cái món quà, ví dụ như là giường này, bàn này và các cái vật dụng sinh hoạt trong gia đình. Đó chính là học tiếng Phần Lan. Như tôi biết thì tiếng Phần Lan là một ngôn ngữ khó trong top 10 ngôn ngữ khó nhất trên thế giới. Và tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt để có thể làm việc tốt ở nơi đây và hòa nhập được với lại người dân ở Phần Lan. Đó chính là được nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra rất là tốt đẹp quanh tôi và tận hưởng được cuộc sống
hạnh phúc trên một cái đất nước hạnh phúc, và tôi thấy đó là một điều tuyệt vời. Tôi muốn được thông qua cái chương trình này giới thiệu cái cuộc sống tốt đẹp và cái nơi tôi làm việc tuyệt vời này đến với lại bạn bè và người thân của tôi tại Việt Nam. Welcome to the broadcast, CEO of Green Fifi, Antti Rantakokko. Thank you. Antti, Green Fifi is the one to arrange the whole program. What is the main goal for this program? To get qualified nurses to Finland. Your role is to be responsible for everything and help with permission and authority issues. Does that mean work and resident permits? Yes. In Vietnam, the eating and accommodation costs will be covered by the program. In Finland, the apartments registration and bank issues will be handled by you. What about the flights? Those applicants pay their flights, and they get also loan from Vietnam. Okay, so your job is to support with these legal things and help nurses to get life started here in Finland. If you think about the last time, which was the part that your help was needed the most? Those formalities, and it took so long time, and also there was so complicated. After the application period is over, things go forward very fast. The very next Monday will be interviews and tests, and in few days, choices and contracts are done. What kind of things are you figuring out by those tests? So that we can see that how do they manage here in Finland, also their language skills and also way of working and possibilities to stay here. So is that the criteria for this? Yes. You say that the big culture difference is the leader culture, and here in Finland equality concerns us all, no matter which level we are working on. What else have surprised Vietnamese people here? Our climate is also a bit different, and also way of working, it's so equal. Well, what kind of successful stories you have from the last time? No, I think that the most amazing thing was the opening ceremony and that speech which made the one applicant. It was 15 minutes in Finnish. In Finnish? Yes. Oh, how great. It was very amazing. Well, the application needs to be sent until 25th of November. How they can apply for this program? They can see WeConnect's webpage, and from those addresses they can continue and take contact. Yeah, and that link will be found from chat also. Yeah. Well, why would you recommend to come to live and work in Finland? Finland is the most happiest country in the world, and also our way of life is peaceful, safe, warm, and it's also very good place to live, and also for families. So the families are also welcome? Yes, they are welcome. Great. Well, thank you, Antti, for this interview. And now is time for action and to apply. You will find the application link from this broadcast's info card via Hae tästä button. More information about this program will also be found from that card, and contact information will be found from chat. And as the final part of this broadcast, let's hear my regards to you. Maybe we'll see you in Finland. Take care. Chào các bạn, tôi là Mai Ranko, đã sinh sống và làm việc ở Phần Lan gần 30 năm nay, và tôi rất vui được chia sẻ với các bạn một số quan điểm và từ cái cách nhìn của một người đã sinh sống và làm việc ở đây khi mà các bạn chuẩn bị sang Phần Lan và đi làm và định cư. Thì điều thứ nhất thì ta phải luôn nhớ được là cái mục tiêu của ta sang bên Phần Lan là đi làm và định cư, tức là cũng có thể là mang được gia đình sang bên này khi có điều kiện. Thứ hai nữa là ta cần phải có cái thái độ rất là tích cực
Tức là chắc chắn là Phần Lan và Việt Nam là khác nhau rồi về cái văn hóa cũng như là về khí hậu. Vì thế cho nên là cần phải có cái thái độ tích cực, tức là sẽ làm luôn luôn tìm được những các cái giải pháp tốt nhất trong mọi hoàn cảnh của mình. Thứ ba nữa là tiếng Phần Lan là một cái chìa khóa sống còn của chúng ta, cho nên là chắc chắn là các bạn cần phải học tiếng Phần Lan để cho cuộc sống của mình có thể là dễ dàng hòa nhập trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Và các bạn đã rất may mắn rồi là đã được học sẽ được học tiếng Phần Lan 6 tháng trước khi sang Phần Lan. Và một điểm nữa, tức là chúng ta cũng cần phải trau dồi chuyên môn để làm sao đạt được cái trình độ mà được cấp phép hành nghề điều dưỡng của Phần Lan. Đó là điều tốt nhất, càng sớm càng tốt. Và một điểm nữa là luôn nhớ rằng cái giá trị cốt lõi trong xã hội Phần Lan đó là họ rất là tôn trọng những người nào mà sống một cách là trung thực, rồi là biết tôn trọng bản thân, biết tôn trọng những người khác và giúp đỡ những người khác, và đặc biệt là cũng có chuyên môn giỏi. Thế và điểm cuối cùng thì các bạn cũng đừng quên rằng ở Phần Lan là luôn có những cái Việt kiều đã sinh sống và làm việc ở đây lâu, và họ sẵn lòng giúp đỡ các bạn. Và hy vọng rằng một số những các cái điểm mà tôi vừa chia sẻ sẽ giúp các bạn trong cái việc hòa nhập cũng như là hòa nhập cuộc sống cũng như là công việc nó dễ dàng hơn. Và mong hẹn gặp lại các bạn ở Phần Lan.